like I'm Latino with Porque this yo siento que soy latino. Yo soy mexicano. Yo soy Oh, Jesus. Okay. It's late. I'm hungry. It's okay. But you have to listen to good things. Tienes que escuchar cosas buenas. Tony Robbins. Les Brown. Brown. Bob Proctor. Your favorite network marketers. Tu favorito networker. Listen to them on YouTube. Escúchalos en YouTube. And learn. Aprende. Every time you listen to Daddy Yankee. Cada vez que escuchas a Daddy Yankee. You put money in Daddy Yankee's pocket. Pones dinero en la bolsa de Daddy Yankee. Every time you listen to Nicky Jam. Cada vez que escuchas a Nicky You put Jam. money in Nicky Jam's pocket. Pones dinero en la bolsa de Nicky Jam's jeweler for chains and watches. La joyería de Nicky Jam is my jeweler in New York. Es el mismo joyero que me vende a mí. He doesn't need any more money. No, él no necesita más dinero. ¿Entiendes? You need to get money. Tú necesitas dinero. So you feed your brain. Así que tú Jim alimentas tu cerebro. Jim Rohn. Earl Nightingale. I don't like to read. No me gusta leer. So I listen to books. Así que escucho libros. On Audible. En audiolibros. I have a book. If you want to listen to my book, listen to it. Yo tengo un libro, pero si quieres escuchar mi libro, it's not the best written book. No es el mejor libro escrito. But it'll teach you how to get rich. Pero te enseñará cómo hacerte rico. So listen to good things. Escucha cosas buenas. Número 3. We talked about eyes. Hablamos de los ojos. Ears. Hablamos de escuchar. Let's talk about smell. Vamos a hablar and touch. Del olfato y tocar. A lot of you think muchos de ustedes success has nothing to do with smell and touch. Que el éxito no tiene nada que ver con el olfato y el tacto. It does. Sí tiene. And taste. Y el taste. There's some places hay algunos lugares I can't eat at anymore. En los que ya no puedo comer. In America. En Estados Unidos. Uno de ellos is called Outback Steakhouse. Se llama Outback. I can't eat that anymore. No puedo comer ahí. I can't eat Pizza Hut anymore. No puedo comer Pizza Hut. I just can't eat it anymore. Ya no lo puedo comer. Here's the thing. Aquí está la cosa. When you go to buy a new car. Cuando vas a comprar un nuevo carro. What's the one thing they want you to do? ¿Qué es lo primero que quieren que hagas? What's the first thing they try to get you to do? ¿Qué es lo primero que intentan I want que tú a hagas? BMW, señor. Quiero un BMW, señor. What is señor going to try to get you to do? ¿Qué es lo primero que van a querer que hagas? Que te subas. Get in the car. Yeah. Why does he want you to get in the car? ¿Por qué quieren que te subas al carro? Because the smell. So you're in the car. Para que estás en el carro. And Y estás. You're smelling a brand new car. Estás oliendo un nuevo carro. And then what are you doing? ¿Y luego qué haces? I want it. Touching the car. Tocas el carro. So you're touching it. Así que lo estás And you're tocando smelling it. y lo estás olfateando. Some of you are licking the steering wheel. Y algunos están lampiendo el radio. Because they know Porque ellos saben that when you do que that, cuando tú haces eso, you're going to walk away with the car. vas a salir con el auto. Because you're now in the car Porque ya estás and en your el auto. mind's telling you it's Y yours. tu mente te está diciendo que es So tuyo. what we teach people to Así que do lo que le enseñamos a la gente is whatever car you want, es que saque el carro que print quieras. off that emblem, Pon the symbol. Pon el símbolo The del Mercedes-Benz, del the Mercedes. peace sign. Haz el símbolo. In 2012, 13, and 14, we had a car program in our first company. En nuestra compañía tuvimos un It was programa de- BMWs. Había BMW. You know what I made new people do? ¿Sabes qué hacía la gente? I would make them sit in my BMW, Los hacía que se sentaran en mi BMW. and then I would take them to the BMW Yo dealership, los llevaba who was a friend of a la mine, tienda de because BMW. he sold like 100 BMWs just in Arizona to our team. Él vendió solo 100 BMW a mi equipo. And then we would make them take BMW stickers Y hacíamos que se llevaran and calcomanías de stick BMW. them on their Y Mitsubishis los pegaron en Hyundai sus cuentas. and Renault. En Renault. Renaults, Hondas, whatever. So every time our guys and girls drove their car, Cada vez que estos chicos manejaban their su auto, mind saw BMW. veía BMW. Their mind saw Su mente Mercedes-Benz. veía Mercedes-Benz. And then the mind said, okay, Y la mente decía, enough's "Ok, enough. es suficiente. I got to figure out how to get a real BMW Mercedes-Benz. Tengo que figurar cómo voy a conseguir uno real. The greatest gift you and I have as human beings El mejor regalo que tienes como ser is imagination. es la imaginación. We can see anything we want up here. Podemos ver todo lo que quieras aquí. I'm going to be done in 10 minutes. I know it's getting late, Yo me voy a ir okay? en 10 minutos, ya sé que Now, es I tarde. have a good friend. Tengo un buen amigo. Well, he's not a good friend anymore. He's a friend. Ya no es buen amigo, es un amigo. He lives in Toronto, Él Canada. vive en Toronto, Canadá. His first name is Ian. Su Nombre es Ian. Ian. He told me this story when it was 2013. Él me enseñó una historia cuando en el 2013. He said Él me dijo that when he was finally ready que cuando él ya estaba for a wife, para una esposa, he got a sheet of paper
Agarró un pedazo de papel. He was also trained by Bob Proctor. Él también fue enseñado por Bob He Proctor. got a sheet of paper Agarró una hoja de and he papel wrote down every quality y escribió cada he cosa wanted que él quería in a woman. en una mujer. And he kept that sheet of paper with Y him. tenía esa hoja de papel. And he read it and he read Y it lo and he leía, read y it. lo leía y lo leía. One business trip, Un viaje de negocios. he was flying, I think he lived in Montreal, Canada, so he was flying from Toronto to Montreal. Él estaba en Monterrey y bajó a Toronto. His plane got delayed like 2 times. Sorry. His plane Su got vuelo canceled. le cancelaron. Then the next day, his plane Y al día siguiente su vuelo got delayed. se retrasó. Finally, he gets on a plane. Al final se sube en un avión. It's like him and like 5 other people. Es él y otras. So he's sitting there super late at night, Así que está sentado ahí súper tarde. waiting to finally go home. Es por fin queriendo llegar a casa. And right before they shut the door on the Y plane, antes de que cerraran la puerta del avión, he told me this straight up. él me I dijo can't esto, lie. I directo, don't no lie puedo to people. I mentirte, yo can't no lie, miento, no okay? puedo mentir. He told me, Él me dijo, in walks this woman, entra una mujer, and she y ella looked veía and had y everything tenía todo he wrote on that piece of paper. lo que yo And escribí en esa it hoja. freaked him out. Y me asusté. And she sat, Y ella dijo, her seat assignment su hoja, was not right next to him, su asiento no era but you enseguida know how de you él. have like an aisle seat, and then a walkway, and then an aisle? Pero ya ves cómo It está el was asiento del him, pasillo. walkway, aisle. Estaba él, el They pasillo talked y the ella. whole flight home. Hablaron todo el vuelo de regreso a They casa. wound up getting married. Ahora están casados. Think about that. Piensa esto. So what I'm telling Es que you, lo que te estoy diciendo, you can either A, believe it, puedes creerlo or B, not believe it. o no creerlo. Either way, De cualquier manera, it's the truth. es la verdad. And the Y truth la verdad, will always siempre set you free. te dará libertad. So you have to make sure Así que tienes que you're ser seeing the seguro right que things. estás haciendo las cosas You're correctas. saying the right Estás things. diciendo las cosas correctas. You're touching the right Estás things. tocando las cosas Everything, correctas. right? Todo. We're human beings. Somos seres humanos. A lot of us Muchos de nosotros try to go human doing. tratamos de hacer We just seres do, que hacen- do. hacemos cosas. We forget the first Pero beat. olvidamos primero If ser. I had another 5 hours, Si yo tuviera, I could give you a whole si seminar yo tuviera 5 horas para dar todo el on the seminario 3 steps to success. de los 3 pasos al éxito. A lot of people Muchas personas think it's have. piensan que es tener. Once I have it, Una vez que lo then tengas I'll do it. y lo And then I'll be it. y ya voy a hacer. Well, I can't be a Chairman 10 until I'm a Chairman 10. No puedo ser un Chairman 10 hasta que sea un Chairman 10. Wrong. Equivocado. It's be, Es ser, do, hacer, have. tener. First you must become Primero it. debes convertirte. If you saw me at 21, 22 years Si me old, vieras a los 21, 22 and I was años, driving my yo car, estaba manejando mi auto and my windows were up, y mis ventanas estaban and the arriba music was off, y la música estaba you apagada, would see me like tú me this, verías así, screaming at myself. gritando a mí mismo. You know why? ¿Sabes por qué? Because Tony Robbins talks Porque about Tony that. Robbins habla de eso. I was training Yo me myself. estaba entrenando a mí mismo. I'm a millionaire. Soy un millonario. I'm a millionaire. Soy un millonario. I'm a Soy millionaire. un millonario. Again, you can believe me or not, I don't care. Puedes creer, no me importa. Alright? This is real. Esto es real. So you have to tell yourself Así que tienes que enseñarte a ti over mismo. and over and over and Una over y and over otra and over and vez. over again Una y otra vez. exactly what you want to become. Exactamente lo que te quieres convertir. Last little writing assignment. El último, Writing. la última cosa que tienes que escribir. Write down the word believe. Escribe la palabra creer. In English. En inglés. B-E-L-I-E-V-E. B-E-L-I-E-V-E. What word do you see in believe? ¿Qué palabra ves? There's a few. Cuando lo ves. Raise your hand. Let's do it this time. Okay. What do you see? ¿Qué ves? Okay. Yeah, that's right. Okay. Usually it takes a few. Lie. Like. L-I-E. ¿Ves la palabra vida? Circle L-I-E. Circula la palabra vida. So in order to fully believe, Así que para creer completamente, you have to lie. tienes que ¿qué? Entiende or no? Tienes que ser. This is important. Esto es importante. You have to lie to not me. Tienes que You have to mentirte. lie to you. Tienes que mentirte a ti. You have to lie to Tienes yourself que mentirte a ti mismo. that everything that you want Que todo lo que quieres is es possible. posible. And you gotta tell yourself over Y and te lo tienes over que and decir over and over y again. otra vez. You guys know Jim Carrey, the actor? ¿Saben quién es Jim Carrey? Like Ace Ventura, Mask. You La guys know Máscara. him? Okay. He was on Oprah. Él estuvo en el canal de And Oprah. he said he wrote down a gold Y card dijo que él escribió una carta de because meta he's smart porque es inteligente. 10 years prior. 10 años antes. And he said, Y dijo, this is on YouTube by the way. If you don't believe me, go on si no YouTube. me tonight. crees, ve a YouTube. He said, I'm so happy and grateful. Dijo, estoy muy feliz y agradecido. Now that ¿Ahora qué? I have made Ha hecho $10 million 10 millones de dólares for actor por ser actor, por services servicios rendered. y rendimiento.
Meaning he got paid $10 million Diciendo que le pagaron 10 millones de dólares for a movie. solo por una película. 10 years ago he wrote it down. 10 años lo And he escribió. kept it in his Y wallet. lo mantuvo en su cartera 10 years. por 10 años. And he got laughed at. Y se burlaron de él. All these producers Todos said, los you're productores way too ugly, Dijeron bro. que era muy feo. Way too ugly. Muy feo. Never be a movie star. Nunca vas a ser una estrella de He cine. never stopped. He never stopped. He never stopped. Nunca He paró. never stopped. Nunca paró. He got paid $10 million. Le pagaron 10 millones de Oh, dólares. by the way, he put Thanksgiving Puso que para acción de gracias. 2000, whatever the year, say 1998. Puso un año para acción de gracias. He wrote $10 million Escribió 10 millones de dólares. Thanksgiving Day, En día de acción de gracias 1998. En 1989. It didn't happen in November, Y pasó en noviembre. but in December, No pasó en noviembre. Of no pasó en 1998. diciembre. De ese mismo año. he got paid Le pagaron $10 million 10 millones de dólares for Dumb and Dumber. por la película de Remember Dumb and Dumber? The ketchup and the mayonnaise, blah, 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 yeah? $10 million. 10 millones de dólares. So my point Así is que mi punto this es, stuff is this is what creates success. estas cosas son las que crean el You éxito. can name the celebrity. I will tell you this is what happened. Tú puedes nombrar cualquier celebridad y From no va a decir qué Kanye pasó. West to De Kanye Messi, West a Messi, whoever you want to name. a quien quiera que It's sea. all on YouTube. Todo está en They YouTube. all talk about it. Todos hablan de eso. So Así que that's what the secret is. eso es el secreto. It's your Es thoughts, tus pensamientos, what you think about. lo que estás The pensando. most important conversations you have La conversación más importante que tienes are not with your no parents, son con tus it's padres, not with your girlfriend, no es con tu it's not novia, with your no es husband, con tu esposo, it's with yourself. es contigo mismo. Nobody talks to you more than you. Nadie habla más contigo que tú. So make sure you're telling yourself the right thing. Así que percátate de que estás diciendo las cosas correctas. You're thinking. Lo que estás pensando. Then that flows into your feeling. Que eso que estás pensando fluya en tus If sentimientos. you're thinking about Chairman Si 10 estás pensando en and $10,000 a month en $10,000 and driving in your dream car y and estás manejando living in your dream house y viviendo en tu and casa finally having money y tienes dinero to take the pretty girl to nice tacos, enchiladas, and tortas, how's that going to make you feel? ¿Cómo te vas a sentir eso? You're going to feel Te good. vas a sentir bien. And when you feel Y good, cuando te sientes bien, what are you going to take more of? ¿qué vas a llevar más? Massive what? ¿Masivo qué? Acción masiva. Action. So you're thinking the right things, Estás pensando las cosas correctas, you're feeling the right things, sintiendo las cosas correctas, then you start doing the right y things. haces las cosas. And when you do those three things, Y guess cuando haces estas tres what? Your cosas, result los will resultados be what you want. serán lo que tú quieras. Last thing I'm going to say. Lo último que voy a decir, I'm going to everything I just said to you, I'm going to prove it right now. todo lo que te acabo de decir lo voy a probar ahorita. I want everybody in the room Quiero que todos aquí to think piensen about sobre mom. su mamá. Think about mom. Piensa sobre su mamá. Think about your mom. Piensa sobre Think tu about mamá. your mom. Piensa sobre tu mamá. Mom. Think about your mom. Piensa sobre tu mamá. Now, Ahora, I want you to raise your hand quiero que levantes tu if, mano si, when I said think of mom, si cuando te digo piensa en tu mamá, you thought of pensaste en M-O-M. M-O-M. Like in mother? Okay, one of you. Algunos In 26 countries, de 26 países, 100,000 people, de 100,000 personas, probably 5 people probablemente 5 see personas M-O-M. ven la palabra You know what M-O-M. everybody else ¿Sabes lo sees? que normalmente las A personas ven? picture of their Una mom. foto de su mamá. ¿Entiende? ¿Entiendes? Why is that? ¿Por qué es eso? Because our minds Porque nuestra mente think piensa in pictures. en imágenes. Whatever picture you paint on your Lo que mind sea que pintes imágenes gets created right here. se crea aquí. Everything was first an idea. Todo fue primero una idea. What came first? Lo que vino primero, The thought of this la phone idea de este teléfono or the phone? o el teléfono. Okay. The thought of the hotel La idea del hotel or the hotel? o el hotel. Everything first begins where? Todo primero empieza donde. Right here. So when you get this right, Así cuando tienes esto correcto, it's done. todo lo demás. Whatever goal you want Cualquier meta is done. está hecha. Whatever person you want to attract. Cualquier persona que quieras atraer It's done. está hecho. Why do boyfriends and girlfriends who have dated for years, ¿Por qué los novios y novias que llevan años juntos or husbands and wives that have been married for 5, 10, o 15 o years, esposos que están casados durante 10, 15 años, don't most of the time no mucho tiempo, they look like they could be brother and no sister? muchas veces parece que son hermanos? Most of the time. Muchas veces, Seriously. en serio. Look at Alejandro and Carolina. Mira a Alejandro y Brother and Carolina, sister. parecen hermanos. Why do you think that ¿Por is? qué creen que es así? Because you attract Porque atraes who you are. lo que eres.
Entiende? ¿Entienden? So with Así success, que el éxito, if Chairman 10 is here si Chairman 10 está aquí and you're y here, tú estás aquí, you can't go Chairman 10. no puedes ir al Chairman But if 10. Chairman 10 is here Pero si Chairman 10 está aquí and you get yourself y here, tú te mantienes I don't aquí, care if you have $5 in your bank no me account. importa si tienes $5 en tu You cuenta, will vas attract a traer the people, las personas, the la opportunities, oportunidad, the las situations situaciones to give you what you want. para darte lo que quieres. Because whatever you want Porque lo que sea que quieres also wants you. también te quiere a ti. Entiende? ¿Sí? Okay. Yeah. Muy bien. Fuerte aplauso para mejor conductor en todo el mundo. Thank you guys for your time and energy. Gracias por su tiempo y energía. And who's committed ¿Y quién está comprometido to achieving your goal para lograr su meta by December 3rd? para diciembre 3? Who's going to be in Mexico City ¿Quién va a estar en Ciudad de December 3rd? México en diciembre 3? Yeah? ¿Sí? Who's going to bring 10, 20, 50, ¿Quién va a 100 traer people 10, 20, 30 personas December 3rd to Mexico City? diciembre 3? This guy right here, Yo he just bought 200 tickets to the event in Mexico City. That make sense? Translate. acabo de comprar 200 boletos para el evento de Ciudad de He's México, but he's making room. pero está haciendo For espacio Chairman 10. para el Chairman 10. Here's another little secret. Otro pequeño You have to secreto. make room Ocupas el for the espacio good you desire. para tu deseo. So you got to make room for your rate. Así que tienes que hacer espacio para If tu you're rango. at Platinum Si 2000, estás en Platino 2000, you got to have 30 to 50 people in Mexico City. quieres with you. tener 30 o 50 personas en Ciudad de Eric, México. that's what I say. Eric Worry. Eric Worry. Y'all know Eric Worry? ¿Saben quién es Eric Worry? GoPro. He told me this. Él me dijo esto. Alex, Alex, every person cada persona you get que llevas to a destination event, a un evento de destino de viaje, like the one December 3rd, como el de diciembre 3, every butt in a seat, cada trasero en ese asiento, every culo in a vasija will translate se va a convertir into an extra en $100 a month $100 extra al in mes, residual en income ingresos residuales, every month cada mes, in 2018. en 2018. So if you want $1,000 a Así month, que si quieres $1000 al mes, you gotta have tienes que llevar 10 personas in 10 Mexico City. personas a Ciudad de México. If you want $2,000 a Si month, quieres $2000 you al gotta mes, have 20 tienes personas que llevar 20 personas in Mexico City. a Ciudad de México. If you want to be Chairman 10 next Si quieres year, ser Chairman 10, you gotta have tienes que llevar 100. a 100. Not good at math. No soy bueno. 100 personas 100 personas in Mexico en City. Ciudad de México. So whatever your goal Así is, que cual sea tu buy meta, those tickets. compra esos boletos. You probably can get them from Alejandro or Carolina or Probablemente pueden Iván, tomarlos de los somebody. líderes. Somebody. Alguien. Get the tickets. Compra los And tickets then fill the butts in the y seats. llena los asientos I con promise traseros. you this. Te prometo esto. I took that idea Yo tomé esta idea. and I showed up to my company's convention in 2012 En 2012 yo enseñé with este the concepto a mi exact people equipo. I needed. Exactamente lo que I necesitaba. showed up in 2012, I was making $5,000 a month. Estaba haciendo $5000 al mes en The 2012. same event Ese mismo evento. in 2014. En ese mismo evento en I showed 2014 up me presenté making $10,000 haciendo $10000 a week. a la semana. I went from $5,000 a month Me fui de $5000 al mes to $40,000 a a month $10000 a la because I semana. put butts Porque puse trasero in the seats. en los asientos. That's where decisions are made. Ahí donde las decisiones son. This is awesome tonight. Esto es increíble. I mean, really, could Realmente be the best one we've done. podría ser el mejor que hemos hecho. However, Pero eso it's still difficult es aún for difícil you to make the decision para ustedes tomar la to go decisión Chairman 50, de ser Chairman 50, Chairman 100. Chairman 100. You can make the decision to go Chairman 10, Puedes ser la decisión de tomar but de to ser become Chairman a 10. millionaire in iMarkets Pero Live, convertirte en millonario en you gotta be in Miercoles. Mexico City. Tienes que estar en And you Ciudad gotta de see a México. stage Tienes que ver el that escenario. costs Costó $30,000. $30,000. And you gotta see me and Yvonne Tienes que ver a Alex y Iván. give somebody a car. Dar a alguien un auto. We're giving away a car. Estamos dando I don't even un have a auto. car. Ni siquiera yo tengo I'm un going to auto. buy a car. No For somebody in un Mexico. auto para alguien más en México. That's cool. Eso es cool. And be there with Chris Terry. Y voy a estar ahí con And Isis de la Cristian. Torre. Isis de la Torre. And you need to see Y necesitas 3,000 people 3000 personas waving their country's flags con sus with banderas, confetti con and confeti fire y fuego. and Macarena dancing on the stage. You got to be there for that. Tienes que estar ahí. So I will see you guys in Mexico Así que City. nos vemos en Ciudad de México.
For one last closing thought, Una última idea para cerrar. I'm going to bring back up to the front Voy a pasar al frente. Alejandro and Carolina. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, pues este entrenamiento, como vieron, ya terminó. Espero que todos les haya quedado algo, aunque sea algo pequeñito que hayan anotado, para que en su día a día lo vayan recordando. Y esto que dijo Alex Morton de escribir lo que tú estás deseando en tiempo presente, realmente es muy poderoso. Muy poderoso. De hecho, también Iván Tapia ya nos había dicho en un entrenamiento privado que hiciéramos eso. Y yo veo que Alejandro siempre lo tiene. Yo no lo cargo, realmente no lo cargo, no lo tengo conmigo, pero ya lo voy a hacer. Entonces es algo que ustedes también tienen que hacer, que apuntar y creérsela. Creérsela, creérsela, creérsela. No está lejos, ¿sale? Entonces, ustedes pueden llegar hasta donde ustedes quieran. Si no, me quedé pensando el año pasado, antes de iMarkets Live, yo mandé un mail y decía que iba a ayudar antes del 31 de diciembre del 2017 a 2,000 emprendedores a comenzar su negocio en internet. No tenía ni la menor idea cómo. De hecho, lo que estaba haciendo, vendía cursos más costosos y dije, no sé cómo a vender 2,000 cursos de estos, ¿no? iMarkets no había llegado a nuestra vida y hace pues, un par de semanas pasamos las 2,000 personas en el equipo. Así que créalo, si lo escribes, se hace realidad. No siempre, estoy de acuerdo que no es un entrenamiento lo que dijo Alex, pues no es algo que se escucha todos los días, ¿no? No sé si a ustedes les llegó como a mí, creo que lo había escuchado, vimos El Secreto y cosas de ese tipo, pero como lo explicó y creo que nos llegó, a mí me llegó muy hasta el fondo, entró por los oídos, pero llegó al corazón, ¿no? Así que realmente son oportunidades únicas. El poder tener a alguien con ese nivel de liderazgo, de desarrollo personal, somos muy afortunados. Así que un fuerte abrazo y un aplauso para Alex, por favor. Lo que realmente quiero es que en serio apliquen esto, porque como Paloma dijo, el éxito es bien fácil. O sea, Alex Morton ya les dijo lo que tienen que hacer, escríbanlo en tiempo presente. Pero es tan fácil que mucha gente no lo hace, porque dicen, ay, no, está bien fácil, mejor lo pienso y ya. Escríbanlo, en serio, háganlo. Las personas con más influencia, con más dinero, les está diciendo qué hacer. Entonces, pues bienvenidos, vayan al evento de Ciudad de México, como dijo Alex Morton, el 3 de diciembre, ya compren su boleto, para que ya lo tengan y se empiecen a visualizar. Y pues gracias Paloma por haber organizado, gracias Alex Morton, Alberto. Gracias Alberto, gracias a todos y pues buenas noches. Gracias.